Pera aí. Mas dormi. A Larissa brotando aí ao mesmo tempo do guia aí, só pra manter as rivalidades aí. Cadê o Frozen? Frozen! Piranguinhas. É sim, né? Rapaz. Vamos ver aqui os mais presentes da semana. Vamos ver aqui. Deixa eu pausar isso. Pausar minha live aqui pra não travar os negócios. Ah, tempo de atividade de semana. G, Morrison, aí sai. Disney, Strave, Frozen, Navagerada, Som, Cera. Fortinho. Isso aí, Larissa, aí tá bem. Vocês são aí? Semana. Mensagem aqui. Deixar o velho aqui que eu quero ver a música assim. Não, meu, não interrompeu. Eu vou clicar. Agora eu vou esperar, né? Nem. Não, né? Vou esperar de novo. Peraí. Fast forward aqui. Fui selecionar, fechar ali, minimizar o OBS. Deixa eu Gotham City. Ixi, Larissa, agora se você não esperava. O destino de Gotham City está nas mãos do menino Gui. E aí, Gui, deu trabalho pra você gravar a intro aí do jogo?
Media Player, bravo. Sim. É bravo. That's how it always starts when you're gone. Isso que eu senti falta no 4. Musgão na Tem um musgão lá também. O Origins também não tem, né? Não é então assim. Ah, eu tinha deixado de Shit, 720. the bridge is up. What can we do? Run up to the control room. See if you can get it moving. Okay. Look, don't flip out on me. No forgetting what you're doing and wandering off. Hey, I got it. I'll be waiting. Jesus. Meteu o pé. Agora sim. Não tem como. Paredes invisíveis. Diminui aqui. Esse jogo é bem mais pesado. Deixar no ativo é o jeito. Em Rota em Brother, tem que deixar na ativa. Não, lá olhando pra lá. Vocês esperando lá. Eu tô nesse lado aqui. Jefferson Bridge, Control Tower. É 411.
Yeah, this is Jimmy. Mr. Capra, I'm in the bridge control room. I need your help. Who is it? Someone at the bridge. Go back to sleep, hon. What's the problem? My name is Harry Mason. I need to lower the bridge. I was in an accident and my daughter needs my help. Okay, all right. Sounds like you do need my help. Look out for a minute, okay? You're gonna need to go to the control panel. Yeah, first, push the start button. Sir? Pull the lever. What's the holdup? You drinking on the job? I'll be done soon. Don't want to hear it. Yeah, Mr. Mason, I guess we got cut off and I can't seem to get through on your phone. Listen, to lower the bridge, here's what you do. First you push the start button. A colored light will come on. If it's blue, move the center lever. Now if it's red, move the left lever. If it's green, don't do anything, just wait. And if the yellow light comes on, move the right lever. You just gotta keep doing this until the bridge engages, okay? Best of luck, Mr. Mason. Tá, vamos lá. Amarelo. Não, não. Aqui. Não. Foi, né? Tem que aprender a sair do carro. Let's go. Level with me, Harry. This a joke? You putting me on? No, I told you. Cause if you got a problem with me, but you're too chicken shit to come out and say it, that's low. It's pathetic. Have some self-respect. I'm not making this up. I'm not. Just drive. Okay. No, it's not okay. I think you're full of shit. Dahlia, listen. I'm not gonna sit here and have you screw around with me. I don't need the hassle. Harry? Dahlia!
Sei lá, nunca entendi esse carro. Sem gerar isso aqui rápido. Tô games. There's games. Go games. Ah, não tá desse jeito certo, só dá. Nasty, but inevitable. Everyone is going to die, Não, it's even if we like to pretend otherwise. You could die tonight, in your sleep. Why doesn't that terrify you? How would you like to die? No, wait, let me Ah, não sei guess. sair desse carro. You'd drink yourself to death. It's academic, really, as we're only truly conscious of death when it happens to others. Get to my age, you'll have seen plenty of people die. Tô There, games. one minute, then gone. Tô games. Ah, no Okay. games. Game time. There are 7 pictures of people on the table. Your Aqui, job is to tell me games. Vocês who estão is bom? dead and who is merely sleeping. Divide them up. Left, dead. Right, sleeping. Mais cedo, é? Pra iniciar. Não, na passada eu também. Não na passada, na outra eu fiz uma e pouco também, pô. Você que tá por fora. Na outra lá eu comecei uma e pouco também. Você não me trola, seu cara. You thought it was a trick question. I expected no less. Okay, let's get back to it. Hora games, tá bom games, é claro, pô. Eu comecei uma e pouco, você que não veio. Amanhã, aqui também. Mesma hora que agora. Tá bom, games. Dahlia. Who's Dahlia? A girl. The car went into the river. She drowned. Games. Another crash? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. You could have died of hypothermia. My clothes. You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here. We need to talk. Oh, games. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. So. Escapar do porão. Cadeirante. E rapaz, deixa eu pausar aqui. Eu quero ver um negócio aqui antes.
Andar e dar uma queda, é, pô? É assim que você sai do lugar. Não, eu tinha que girar lá o rádio, mas como que eu vou girar assim? Desgrama no WSD nos 30 anos pra girar o negócio? Ele já querendo andar, ixi. Ah, mas nem comecei, já tem bicho. Eita, aí. Ah, deixa eu ver, desgrama. Você nem vê um mapa. Ah, vai. Se lascar. Ah, sai, meu. O bicho ainda tá. Tem colisão ainda, meu. Ah, vai. Querendo andar, ixi. Vai ser tenso mesmo. Não, você vai de cadeira de roda. Anda aí. Anda aí. Lá do outro lado o negócio. Corre, cara. Vai. É chatão isso aqui. A dona entendeu. Teve que sair do hospital de cadeira de roda. Só que ela não queria, mas era obrigatório. Antes. Eita. Cara, que droga. Esses bichos é muito vagabundo. Dá nem tempo de eu ver o mapa. É longe pra caramba, né? É aqui são. Ah, mas não adianta, né? O mapa fica todo diferente também. Eu ia falar que, tipo, pior que isso é um mapa que eu nunca. Tipo, digamos que eu não visito, né? Eu só venho aqui já assim, já. Mas sempre é assim também, né? Até os que você. Os mapas conhecidos, você. Você acaba. Ele muda tudo o mapa, né?
Peraí, lá atrás. Torcer pra ter uma curva ali na frente. Voltar tudo. Pera aí. Pra cá. Corre, seu lerdo. Ah! Tem tempo pra ficar fazendo isso, não. Aí foi. Cadê aqui? O Sérgio falando. Ah, tá. Qual que é o próximo que eu preciso? Alquimia Hospital em Toluca Mall. Peraí, deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. De Roda Games. Eles no game. Tá. De Roda Game, cadeirante, cadeirante. Tá andando agora, tá? Andando aqui. Não, pô, ele não tava andando. É porque. Não é que ele não tava andando, né? É que ele tá no hospital, né? Cadeira de roda. Que ele tá. Um pouco de jumpscare. Os jumpscare aqui geralmente é. Tá de boa, do nada vem a mensagem assim, né? Pau. E algumas voltas assim correndo. Né? Não é essas coisas, né? Só faz, pô. Não, pô, Larissa, não, relaxa, pô. Só abre, só vai, pô. Enquanto você menos esperar, vai tá fluindo. Não, eu vou sim, pô. Eu vou lá te atormentar. É o Convidas.
Larissa Gameplays. Larissa Games. Jogando games. E comentando games. Essa Larissa, não sei não. O Gui já tá desconfiando do chat inteiro, né? É da games, zoeira. Larissa sabe todos os meia do Senhor Defumado Games. É pro chat games, olha só. Salve games. Fala pouco games. Ah, eu fazia live. Eu fazia live mutado. Quando eu comecei. Não só quando eu comecei, né? Tipo, mais de 1 ano e meio assim, né? Mutado. Mudo Games. Salve Mudo Games. Salve Chat Games. Salve Games. Nessa noite Games. Mudinha Games. Eu fazia, mas é por causa do pessoal aqui, né? Conversando em casa. Era bem pior ainda. Hoje em dia deram uma diminuída até. Antigamente, o povo vinha falando alto aí, não dá nem pra eu evitar. Joguei, jogada fazer Paranauê, aí sim. Sei não em games. Qual games você tem? Deixa eu ver o Brinco Games, tá doendo games. É o Não Se Aquieta Games. Hum. Larissa Games. Wolf Games. Né, Dark? Larissa tem que fazer umas livezinhas aí pra nós. Encher lá. Tormentar ela. Tormentando games. Pior que tá calor aqui. Agora esquentou. É 19 graus. Calor do diacho. Verdade Games. Abril no Nordeste. Esfriou, né? Aqui tava frio uns dias atrás, né? Agora que o frio chegou aí, eu acho. Chegou. Recife Games. Games do Recife. Seal Games, Pokémon Games no chat games aí, spawnando games. Muitos e muitos games spawnando.
they say she'll be fine. She's young. It'll heal easy. She's fine. She liked the bear and the chocolates. Huh? It's hardly spoiling her. And the song. Then the song, sweetie. I got the DJ to play her a song on the radio. Yeah, well, I'll be here for another half hour till visiting time is up. Não tá contando esse trem aqui. Aí comecei dizendo alquimia hospital todo Camal. Só se não contar esse aqui ainda. Não, mas não, era pra contar sim, pô. Cadê? Já acho isso. Echo, mensagens, Shatter Memories. Fortaleza Games. 3 anos atrás, Passagem Games. Ô, louco. 15 horas de viagem, tá? Luxo Games. É o momento, então. Rapaz. Pessoal do Nordeste Games. Eu sou do Sul Games. Pegou o busão. Pior que o mais longe que eu fui foi na capital do meu estado. Em Curitiba. O mais longe que eu viajei foi dentro do estado ainda. As férias, ai, tá. Tá de férias, hein? Nara Games. Naricelari Games. KKK Games. Geração Morte Games. Tristeza Games. Fatalidades Games. Facção Games. Perigoso Games. Daí. É defumado versus ser barriga. É defumado. Defumado é perigoso. Existe, tá? Tem que fazer o puzzle, né? Eu nem reparei no áudio aqui, eu tenho que ver de novo agora. Ver o áudio que eu mandei, né? Ver o áudio. Ver o áudio é tenso. São da onde? Ok, bairro não. Muito bem, eu sou do Paraná. Paraná Games. Yeah, they say she'll be fine. She's young. It'll heal easy. She's fine. She liked the bear and the chocolates. Huh? It's hardly spoiling her. And the song. Then the song, sweetie. I got the DJ to play her a song on the radio. Yeah, well, I'll be here for another half hour till visiting time is up. 6.1.
Feliz. Arangaba Game. É 106? Por que tá aqui no 104? Errado isso aqui. Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Oh, nice. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Vai esse Radio. 8. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. Vai esse And for aqui. the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Deixa eu ver como que é esse. Keep listening. Alchemilla. Healing. Thanks for calling Alchemilla Radio. Your request has been selected for broadcast. Get well soon. Kinda quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number. As requested, here's a popular tune. Up All Night. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call You know what? 555-881. Tem uma música específica de... Use the number of the tune you want from our top 10 Deixa eu list. ver. Yeah, Eu they acertei say de she'll be tudo, eu fine. acho. Ok. She's young. It'll heal easy. She's fine. She liked the bear and the chocolates. É, foi na sorte, eu acho. It's hardly spoiling her. And the song. Then the song, sweetie. I got the DJ to play her a song on the radio. Use the number of the tune you want. Yeah, well, I'll be here for another half hour till visiting time is up. Alchemilla. Healing through music. Deixa eu ver. Radio. You're listening to Alchemilla Radio. Vai It's drive. kind of Vai. quiet tonight. Isso aí. If you want to hear a tune, just call 555-881. É this girl. Final digit, use the C4. number of the tune you Deixa eu ver. want from our top 10 list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Ah, ele... Alchemilla. Healing through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our Ah, top esqueci 10 qual que é o list. telefone. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Rapaz, o que é isso? Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, Vai, use the vai, number eita, of the né? tune you want from our top 10 list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Eita, Alchemilla. mano, caramba, eu não tô entendendo o que ele fala. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. Eu esqueci qual que It's é. kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, use the number of the 81. tune you want from our top 10 list. Keep listening. Sei lá. Alchemilla. Healing through music. Alchemilla Radio. Nice. You're listening to Alchemilla Não, mano. Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881. And for the final digit, Ah, não dá pra use the entender. number of the tune you want from our top 10 Deixa eu ver aqui. list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. Sumiu a legenda. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio.
Ah, you já. want from our Tem que top 10 pesquisar o número list. agora. Keep listening. Alchemilla, healing through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881, and for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Eu só tô entendendo 81, mas tem mais um número faltando ali. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881, and for the final Ai, digit, esse use the screenshot number sem of the tune games. you want from our top 10 Brabo list. Games. Keep listening. Alchemilla Alchemilla. Music. Destravado. Alchemilla Radio. You're listening Sobrinho. to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555-881, and for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. 881. Keep listening. Ele fala. Alchemilla. É 28. Through music. Alchemilla Radio. You're listening to Alchemilla Radio. It's kind of quiet tonight. Aqui é o Dark Wolf Games, grande Just call Dark Wolf Games. 555-881, and for the final digit, 881. use the number of the tune you 881. want from our top 10 list. Ok. Keep listening. Alchemilla. Healing. É complicado, né? Alchemilla Radio. You're listening to Olha a live, Alchemilla Dark. Radio. It's kind of quiet tonight. Thanks for calling Alchemilla Radio. Your request has been selected for broadcast. Get well soon. Number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Alchemilla. Healing through music. As requested, here's a popular tune. Daddy's Girl. Apparently, she's gonna be okay. Thank God. He's spoiling her rotten, you know. She's gonna get fat, Né? sitting in bed all day eating chocolates. He's trying to make me feel bad. Alchemilla Radio. Aí quer ver mais um design diferente? Pra cá vai, né? Peraí. Open. Come on. God, please open. Agora é um carro. Are you okay? I wasn't even supposed to be here today. It's my day off, but we were 3 nurses down because of the weather. Damn it. I wasn't supposed to be here. I shouldn't have been here. Hey. Sorry. I'm just upset. Don't worry, it's nothing. Shouldn't we take you inside? I'm ready to go home. My apartment is a few blocks north. I can clean myself up there. I'm heading that way. Let me walk you. Lisa? I'm okay, really. But you can keep me company. I'm Harry. My apartment isn't far. Não precisei nem falar. Got the wind behind us. The freezing wind. You cold? I'm too tired to feel it. You know the average ER nurse gets less than 5 hours sleep a night? I read that in a newsletter. Ronald Reagan ran the country on 5 hours of sleep a night. I saw that on TV. Yeah, but he got to sit down a lot. A nurse is on her feet all day and night. I don't need a man in my life. I need a really good podiatrist. What is it you do, Harry? Well, I'm not a podiatrist. Nota hora que eu I'm a joguei. writer. Wow. I didn't know Ela Simon bateu a had a famous ambulância. writer. Hardly Foi um famous. carro Have I agora. heard of any of your books? My mom reads a lot. Bet she's read one. Maybe. I wrote a romance series called Longing for the Moon. That was popular with moms.
Romance? My agent tells me I have great insight into the female imagination. You could put me in one of your books. Life and death drama in the ER. One girl's search for love. The nurse falls for the dashing doctor? There are no dashing doctors. They're all alcoholics and perspire too much. I always fall for the guys who look like my dad, and then regret it the next day. Cute. If you were a real writer, you'd be taking notes. Don't you all carry notebooks to write everything down? Not me. É. Got a photographic memory. Not far now. You still feeling okay? Yeah. Fine. So tell me about your daughter. Cheryl? She's young, bright, happy. Likes collecting stuff, bits and pieces, bugs. She loves bugs. Bugs? Like dirty, creepy bugs? No, butterflies, pretty bugs. She has a collection. Dead ones? Yeah? Still creepy. Not really. You seem to see the creepy in everything. Is that a nurse thing or just you? Definitely a nurse thing. We have a unique outlook on life. Whatever happened to bedside manner? We still got that. For special cases. Então, né? Pois é. Here we are. Not tomorrow. My apartment is just around the corner. Used to belong to the super. It's a lot bigger than the others, but I only pay standard rent. The landlord has a thing for nurses. Not tomorrow. Grab a Was... seat. I'm just gonna get out of these things. I oughta... You're not running off yet. Warm up before you head back out there. I haven't thanked you yet. 5 minutes. Come on, sit. Sit! Watch some TV if you want. I won't be long. Assistir TV. Tem que ter cuidado pra onde a gente olha Last nessa time I parte. had a guy in my apartment, it was summer. During the heat wave. Tinha Now sobre it's sol. winter. Freaky early, but still. Quando eu coloquei a. Time flies. Quando a outra. Eu tava tentando apertar o. O coisa aqui, né? Aqui é esse aqui, mas esse não tem interação, ó. Tem uma coisa de enfeite aqui. You know, you're a nice guy, Harry. Thanks. I feel safe around you. You okay? Headache. Be a hero. Fetch me some pills from the bathroom. Check the cabinet. Get me some yellow ones. Yellow. Sure. Tá vendo? Nem consegui ligar a TV. Eu fiquei tentando interagir com o controle errado. O controle remoto errado ali. As coisas dos outros, né? Porque é assim que funciona Look in the isso. cabinet. Bottom shelf. Oh, my head. É. É um sofrimento pra eu girar esses negócios. A loja faz uma faltazinha. Não, azul não quer. Opa, muito obrigado pela raid maligna. Sejam todos bem-vindos aí. Como vocês estão para a live? Vocês estão bem?
Aí amarelos. Fazer uma bagunça aqui depois aí. Agora eu vou. Na primeira vez eu derramei todos os remédios, né? Vazio. Veio da Rage, olha só. Pô, mas já encerrou, Maligno, tá cedo. Oi. É as lives? Há quanto tempo? Thanks. Pior que Water? tem como quando você dá a pílula errada pra No, ela. fine. Self-medication. The one true perk of the healthcare profession. It's not just coffee that keeps us going 24/7. Okay, I'm going to sleep now. You let yourself out. You feel guilty about everything. When we all lived in huts and wore furs, we worried over the simple things: food, water, whether animals would come and eat us in the night. Now we have supermarkets, bottled water, and 38 caliber home security. So what keeps us awake at night? More often than not, guilt. If only I had acted differently. If only I hadn't said that. If only I'd said something. You beat yourself up with your Mete past. errado. Don't blame yourself. Blame the world. Blame God. Blame me. Sai fazendo malvadezas aí. Okay, this is my favorite. Let me introduce some friends of mine. This is King Harold. His daughter, the chaste Celestine. A prince called Wilhelm. And a bull. He doesn't have a name. Prince Sem Wilhelm querer. is passionately in love with Celestine, but she does not love him. One day, Wilhelm comes to the king and asks for Celestine's hand in marriage. Celestine begs the king not to marry her to Wilhelm, but the king ignores her pleas. Royal protocol means he must say yes to the match. They are married, and Wilhelm takes Celestine back with him to his kingdom. That night, he attempts to consummate the marriage, but the distraught Celestine flees. She runs from the safety of the castle and across a field, ignoring the sign which warns of danger. In that field is a bull, who, seeing the girl, charges her. She falls under his hooves and is killed instantly. Afrontou. What I want you to do is line the players up according to how guilty they Memórias are estão of Celestine's death. espedaçadas. Whose fault was it? At the left, most culpable. To the right, most innocent. You want to hear that again? Desculpado. Done? Poor Bull. You couldn't ignore the facts. He was the one who killed her. I find the best cure for guilt Dia do is to never touro, get caught in touro. the first Touro é o place. assassino.
Vou ter que fazer um churrascão dele agora. Os olhos fecharam nessa beleza malignos. Boa noite, bom descanso aí. Tamo junto aí. E que amanhã tem mais balões para estourar. Amanhã é mais tarde, né? Lembrei do maligno jogando sem o pau do macaco, né? Os macacos tudo desnutridos. Os macacos desnutridos. Ai, ai. Deixa eu ver se eu tenho que achar os discos voadores aqui. Deixa eu ver aqui, acho que Jogos como o Brasil, né? Pior que é segunda, né? Se eu estiver dormindo na hora, nem sei que hora que é. Não. Mal. Eu acho que. Opa, muito obrigado pela rede betanzada. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Foi a livezada. Livezada do betanzada. Brabuzadas. Sejam todos bem-vindos. Então, a rede se apresenta. É, veio, é? Rapaz. The Games. Sou Fumeral e aqui estamos jogando Silent Zone das memórias despedaçadas. Hein? A pose estrela. Né? Você estava falando do Turok lá. O Turok é um jogo. Não é uma aleatória. Isso é mais engraçado. Eu gosto. Agora não sei onde tá. O site que eu tava usando. Um site bom lá. Vou procurar os negócios. Aqui. Lógico. Isso não tá aparecendo. Não, mas não era aqui. É complicado mesmo. Cadê aquela bagaceira? Você falou do Earthbound, eu quero jogar Earthbound. Os três, né? 3.
três que eu conheço, né? Tem esse Fresh EBA também. É, isso aqui é Mother, né? Nome de Mother. Aqui é... Não, não é aqui não. Ah, tem que olhar o histórico agora pra ver se eu acho o site. Pesquisando, aparece as gramas, cadê? Aí some até do histórico também, né, as gramas. Não é possível. Earthbound. 7 é o remake do 1. Reboot. Ele de volta é um reboot. Tipo, podemos assim dizer, é como se fosse uma reimaginação, né, do primeiro. É isso. História diferente, tá diferente. Saiu pra tudo? Pra Wii, pra PS2, PSP. Silva Cal. Patch. Isso é de PS2. A única que saiu Conquistas também, ainda, por enquanto, né? De PSP é de... O Wii ainda não tem. A Wii é original, né? A primeira que saiu foi pra Wii, depois foi portado pra PS2 e PSP. Esse jogo aqui é daorinha de jogar contra mais gente. Considero que substitui? Não, porque ele é como se fosse uma história completamente diferente, né? Então, substituir se ele substituiria a franquia inteira, né? É outra pegada, né? É tipo, é encarar como fosse outro jogo, né? Tem os personagens assim e tal, mas. Mas é assim, é. Mas é só os nomes igual mesmo. Dieste. 4 de 300. Porque melhoraram então, né, os trem. Esse aqui é porque é reboot, né? Quando é reboot a gente desconsidera já, né? Que é algo já diferente, né? Completamente diferente. Isso aqui, inclusive, também, né? Não tem combate, né? Você só foge dos bichos, tanto.
3DS. Eu testei um de DS lá, mas é outro jogo. Star Fox. Mas eu fiz só o tutorial lá. Acho que nem terminei o tutorial. Pode? É, pode. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês... Acho que eu deixei já uma... É aqui, ó. Visit, Gumballs. Look at all, Frozen Figures. Experience. Experience. Yeah, Mr. Oh. Houston. Tá contando ali no canto. Olha os logo aí. O contador não apareceu ali, não sei porquê. Mr. O contador aparece quando você vê as mensagens, né? Não tem nenhuma mensagem pra eu ver aqui. Call back later. I'm sleeping. Segue melhor até o remake dele. O remake 2 ficou bom pra caramba. O pessoal fala bem do remake do 2. Where the hell are you? Are you still in the hospital? Harry? Damn it, stop screwing with me! Nem falou nada. Falei, não falou. Só ficou quieto, né? Preciso pegar todas as mensagens aqui, mas não tá contando.
dar um save? Não, não é aqui que salva. Carregar, deixa eu ver. Esse aqui. Deixa eu ver. Tem que ler de novo aqui as mensagens. Apparently. Yeah. Yeah. Não é. Mr. Não, não tá. Aqui, ó. Alquimia Hospital e Toluca Mel. Toluca Mall. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá bugado mesmo. Deixa eu... Pera aí. Fechar o jogo e abrir de novo, parece. Deixa eu ver aqui. A contagem da... A conquista bugada aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se desbuga. Aí, desbugou. É. Você tem que... Yeah. Esse aqui já é antes. Não. Israels. Pra flipper.
disco voador. Ali, ó. Ó o disco voador. Chegou o disco voador. A Adu tá aí, Nando? Ou já capotou já? Lisa? Harry. Oh, Harry. What's wrong? I don't feel well. I woke up. I had such a terrible dream. Blood everywhere. Try to stay calm, Lisa. I'm Oh, coming. God, Harry. Please hurry. Lisa? Hurry. Harry, what's up? I'm on my way to Simmons Street. Taking longer than I thought. And you took time out to make sure I was okay? Thanks, Harry. No John then? Not yet. I've half a mind to change out of this dress into something more comfortable. I'll get until midnight, then I turn back into a pumpkin. Good luck. Let me know when you get home, okay? Sure. Celebrations.
Já volto. Não, peraí. Acho que eu vou voltar lá pra... Onde fixei aqui o próximo item que eu preciso pegar? Electrical Expertise, Geometry. Onde fica esse negócio mesmo? Jones Car. Tá. Sim, se Adu tá aí. Adu, Adu, Adu. Cadê você, Adu? Apareça, Adu. Acorda, Adu. Not gonna open. Felipe. Adu não responde, então eu volto, peraí. Vou mostrar pra ele lá, mas enfim. Fazer a pausa então. Que eu volto.
Não retornas. Eita, pega. Aí, eu... Bora. Dá uma caminhadinha aqui. Mas já chega. Cadê a porta? Essa é a saída do lugar. Não era aqui, né? Deixa eu ver. É aqui. Eu posso aqui, né? Deixa quieto. Eu vejo. Aí, Edu. Bora. Harry. Lisa? No! Don't move. No. This isn't what... I said don't move. Stand up and step away from the girl. This isn't what it looks like. Stop talking. What have you done? She was in an accident. I didn't do this. Accident? Shut the hell up. You've been feeding me bullshit all night. You bastard. I didn't... Shut up! I know you're not Harry Mason. É, nem aqui eu teve sorte. Aqui não tem como abrir, não. Não. Gelou tudo, ué. Agora com essa bagunça. Ah, beleza, Edu. Boa noite e bom descanso aí. Tamo junto. Valeu. É, fala, espero que é o final bom, né? Então, né? Deu muito certo também, né? O destino da Lisa é sofrer mesmo. Independente do jogo. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, ele pegou.
the shops now. Yeah, I have the list. Need a coffee. Yeah, she's here with me now. Can I have some bubble gum? Sure. Here. She wanted some gum. It's not candy. When did anyone get a sugar rush off gum? No, I don't want those colors. I want my favorite colors. Okay, what are your favorite colors? You forgot. I didn't forget. You hear that? Yeah, she won't tell me. Uh-huh, the cartoon bird? See, Daddy does remember. Yes. Cartoon Bird. Eu ia tirar a foto. Acho que não tem nenhum lugar aqui que mostre ele. Rosa, vermelho e amarelo. Come on then, bring your gumballs with you. Where are we going? Food court. We need a drink before we start shopping properly. Family Pets.
Pera. We're at the shops now. Yeah, I have the list. Come on then, bring your gumballs with you. Where are we going? Food court. We need a drink before we start shopping. Minha car. Malcolm. Just after 3 in the afternoon, a retailer hauled in a shoplifter on the first floor. Sure enough, it's that girl again. Well, why am I holding off grabbing her? I guess I feel sorry for her. When we took her in last time, she was so mad, so angry, just kicking and screaming, and clearly got her own share of problems. I don't mind grabbing the kids who are just messing about. Don't mind grabbing those preppy little shits and just, showing off. But I feel bad with her. Yeah, she's moving. Hey, no, screw. Screw you. You're through to the voicemail of Susan Jefferson, head of HR at Toluca Mall Enterprises. If you are calling to inquire about vacancies or other positions within our organization, please direct yourself to our website. Fill in the simple referral form there with your details, attaching a resume and a reference from your current employment. Once the form has been processed, we will contact you. Thank you.
I need one that looks just like this. It's a present. We got lots of breeds. I can recommend, No. I need one exactly like this. It's a present. Okay. Come take a look over here. Pegou o disco voador. Mensagem é um lugar que eu lembro. Cadê ela aí? Direito, deixa eu ver. Cliquei. Ninguém. Respect. São 6.
Shallow. Editors. Graph memory. Every little girl's dream.
por foto. Green Lion Pawn Shop. Ah, mas Dracozote. Não. Caramba. É uma confusão aqui. Celebration. Look at all girls sitting on bench on the left of cinema. Ah, mas onde é o cinema dessa droga? Harry? Yeah. Just wanted to let you know I'm okay. John's here, finally. We're gonna see if we can find a bite to eat. I'm glad. How are you doing? I'm okay. On my way to 7th Street. Michelle, what happened at the club? Sorry, Harry, you're breaking up. What was that? Michelle? Que a bela. Ah tá, isso que eu já fiz. E o Lux. Bench. Ah, não é nenhum desses.
conseguir ler alguma coisa ali. So, what was that code again? Yeah, I know you told me. I got a lot to remember. Well, how am I supposed to... Oh, wait. No, I get it. Okay, thanks. Vinte. 50, 20. E 50 então. Yeah, I haven't lifted a finger all afternoon. No, the store was closed so they could take photos in there. For marketing. I don't know why they even need to be in there, why they can't just computer the whole thing or whatever. They weren't real customers, models and actors, I guess. And the food they showed was like all brought in special. It was sprayed with a spritzer to make it look tasty. O que nós estamos fazendo? Tô atrás do UFO. Alienígena. Não der certo, eu pego o cachaça. O da cachaça. Snail. Ih, rapaz. Eu vou ter que ser cachaceiro. É o jeito. Porque não existem alienígenas. Aqui eu já vi. Calm down, sir.
Who is bleeding? Can you describe the situation? The security guard, Malcolm, he's been stabbed. He's dead! Are you sure he's dead? Is he breathing? Oh, God, she just went crazy. She was spitting and screaming. It's not right. Malcolm would never hurt a fly. She just went insane. Isso. Isso aí. Toluca Mall will be shooting an exciting series of educational videos teaching children about mall safety. We are looking for children aged 4 to 10 of Caucasian descent with blonde or brunette hair. Children must be clear-sighted or be able to perform without eyewear. Toluca Mall Enterprises reserves all rights To the footage and the use of all likenesses and names of participants in any and all future promotions, videos, marketing literature, and artwork. Please leave a name and number after the beep, and we'll get back to you. Family Pet. 1, 2, 3. Street Corner Affix. Brinquedo. Haven't noticed how thirsty I am.
to Cinephone. Take a listen to the forthcoming features in your area. Dearest Mother. She was the perfect mother, in search of the perfect opportunity to shine. You've been the best mom. Now it's your Música turn do to Orange. live your life. This heartwarming tale will lift the spirits of families everywhere, with a story of love and strength in the face of adversity. Rated PG-13. Sorry, we're in the car. Can't hear you. It's okay. Who's calling? Harry, I think. Michelle? I'll call back when there's reception. Lisa here. Please leave a message. The more interesting the message, the better. If it makes me laugh, I'll definitely return the call. Unless I'm laughing at you. Then I won't. Officer, you have to believe me. I had nothing to do with that nurse. You were just wandering by. She called me. I wanted to help. Stop lying to me. Me? Troca de celular. Tirar aqui esse barulho. Eu nem aceito da hora. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Nerdeza do caramba.
Pero... Três do coxinha. Que não vai dar. Vai lembrar depois. Dahlia, I'm not answering. Leave a message. Listen, Dahlia, I'm not answering. Leave a message. Listen,
it's me. Where are you? Outside. Why are you calling? What's up? I just hit a dog. With the car? Hit a dog? Yes. Not. Yeah. Ih, guia aqui, a prova, guia aqui, guia. Os alienígenas. Os aliens estão entre nós. Eu tenho que colocar mais isso aqui, mas não tem como eu correr fazendo isso. Eu vou colocar um botão. Caramba.
Cortei. Oxe, é doido, hein? Negócio bugado. Duas coisas aqui também. Tá funcionando. Eita. Linda Sense. Laxin. Bubu. Cheryl? Sweetie, is that you? You'd been gone for so long, I started to worry. Sweetie? Who the hell are you? Harry? How do you know me? Where's Cheryl? Still at the lighthouse, maybe. Lighthouse? What are you doing here, Harry? Looking for Cheryl. Isn't this my house? Who are you? You look really good. Who are you? We're soulmates, you and I. For richer, for poorer. In sickness and in health. You're my wife?
Queimou. Ai, trovejando bastante. Cheryl, this is your room. But you're not in it. Eu vou pegar. You know, Ai, I tem think we're aqui getting ainda. somewhere. We're all tied up in this marriage thing. Marriage worked a lot better when we didn't live so long. We have phrases like the honeymoon is over to remind us how quickly marriages sour. You think I'm being cynical? Divorce does that to you. Come on. You think marriage can really Ah, last? caramba, eu tô com pressa. Should a couple stay together for the kids? Do you think it's a bad idea to marry young? You think sex becomes stale after marriage? You know what? You being such an expert on marriage, you're going to ace my matchmaker test. Caramba. On the table are 6 pictures. All you have to do is sort them into 3 married couples. É sim, eu deixei tudo aleatório da outra vez. É sim. All finished? Okay. Now tell me which of those couples are still together. I'm joking. You know I'm just trying to provoke you, right?
Oh, let's keep going. We're really making progress here. Falou a mesma coisa que eu coloquei dos outros jeitos. Ó. Harry? Harry? Were you dreaming? Are you okay? What are you doing here? This place is... You're home, right? I saw the photos of you in the corridor, you and your family. Cheryl isn't here. I'm sorry. The woman said Cheryl was at the lighthouse. The lighthouse closed down years ago. Now, I need to go there. John and I can drive you there. We'll take the lake road. Thank you. Harry, this is John. John, Harry. Hey, Michelle says you kept her company earlier when I was late. Thanks. Good to meet you. Spice. Nice car you got, John. I always wanted one of these. But when Cheryl was born, we graduated to the family car club. Trunk space wins out over engine size. I'd swap the car for a family any day. Though I'm happy enough with just John for now. Cut it out, Michelle. Huh? It's embarrassing. I'm not embarrassed. Don't mind me. This isn't how I wanted things to go. It's not Harry's fault. Nothing to do with Harry. I mean this. Us. I wanted to make things clear. I wanted to do things right. What are you saying? This reunion, this weekend. I wanted to come see you to talk things through. Talk? About our relationship? Michelle, there is no relationship. Please, don't do this. Not now, John. If not now, when? Where? Christ, Michelle, I've been trying to do this for months, but you don't want to hear it. Now we have a witness, maybe you'll listen. You're just tired. You're not thinking right. It's been too long since we've been together. No, Michelle. I was hoping to do this right, but I need to do it. We've been running on empty for a long time. Living on fumes. It isn't a relationship, it's a courtesy. If I still love you, it can't be over. It is! You don't love me. You love the John in your head. Please. I can't listen to this. I can't do this anymore. John! O próximo item. Ai. Lover's Ring. Your Diamond Heart. Resort Area. Ah, tá. Hã? Beleza. É isso, eu vou ter que fechar então, galera. Gente. Tô viajando. Ah, posso fazer nada direito. Trovão direto.
E até 6, velho. Deu de novo. É isso, então valeu aí pela presença, todo mundo. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.